মানি স্কোয়ার, টাকা এবং এর সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে একটি শো। Salam Munir Bhai, thank you very much for coming to my podcast. Thank you for inviting me. And it's actually, I'm feeling more honored than I should. I don't think I deserve this kind of honor to be interviewed, but yeah. No, I think the whole idea হচ্ছে যে টাকার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের কালচারে কথা বলা হয় না. It's almost like a taboo. So this is my attempt to kind of break that tradition and talk about money, especially who have dealt with money all their life. I'm sure তাদের জীবনের এই লার্নিং গুলো it could be a good way to pass on. Yeah. So that's the whole idea. Yeah. So প্রথমে আমি কোশ্চেন করবো আপনাকে, টাকার মিনিংটা আপনার কাছে কি? Okay. আমি তোমাকে মাত্র বলতে নিয়েছিলাম যে ইউ আর দ্য ফার্স্ট পার্সন যে আমাকে অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞেস করছে যে টাকা নিয়ে কথা বলা। সো টাকা আর সাকসেস আর আই সি ইট অ্যাজ টু ডিফারেন্ট ভেরি থিংস। আমি একটু আগে লেট মি টাচ লিটল বিট অন সাকসেস। সো অনেকে মনে করে টাকাই মানে সাকসেস, টাকা অর্জন করাটাই মানে আমি সাকসেসফুল। সো আই থিঙ্ক আমার জন্য খুবই ভিন্ন জিনিস দুইটা। আমার কাছে সাকসেস ইজ আ স্টেট অফ মাইন্ড। ইফ আই এম হ্যাপি with where I am, whatever I'm doing, I think that's success for me. That's one. And number two, if you want to ask, how do I evaluate success? কোনো একটা স্টেপিং স্টোন যদি আমি ধরতে যাই, তাহলে আমি বলবো যে খুব সিম্পল ওয়েতে, যেটা আমার বন্ধুদের সাথে আমি কয়েকদিন আগে আলাপ করছিলাম, যে আমার মনে হয় যে আমি যদি আমার বাবা আমাকে যেইভাবে বড় করেছে, যেই কমফর্ট লেভেল, যেই ফ্যাসিলিটিস যা দিয়েছে, ওইটা মেনটেন করে যদি আমি আমার ফ্যামিলির জন্য আরেকটু ভালো করতে পারি, আই থিঙ্ক আই হ্যাভ সাকসিডেড। দ্যাটস মাই সাকসেস। যে আমি যেখান থেকে আসছি ওটার থেকে আমি একটু বেটার করতে পেরেছি। আই থিঙ্ক আই এম স্যাটিসফাইড উইথ দ্যাট। টাকা আমার জন্য খুব মানে উইয়ার্ড একটা, আই ফিল আনইজি টকিং অ্যাবাউট টাকা। কারণ আমার কাছে টাকা ইজ আ মিনস টু আ গোল। টাকা ইজ নট দ্য গোল। মানে টাকাটা অর্জন করা বা জমানো ফর মি ইজ নট দ্য গোল। টাকা ইজ আ মিনস, যে আমি টাকাটা ব্যবহার করে আই উইল reach my goal. So আমার জীবনে আমি কয়েকটা লেভেল অফ গোলস রাখি। বাংলায় যদি বলি, আই স্টার্ট উইথ বেসিক প্রয়োজন। বেসিক প্রয়োজন মিনস তোমার পুটিং আ রুফ ওভার ইয়োর হেড, ফিডিং ইয়োর ফ্যামিলি, বিং এবল টু গিভ দেম দ্য বেসিক নিডস। এইটা তো টাকা ছাড়া হবেই না, এটা একটা বেসিক প্রয়োজন। নেক্সট লেভেলে এইটা পার হয়ে আমি যখন নেক্সট লেভেলে যাই, তখন আমি মনে করি একটু শখ আর আরাম। যে আমি ঠিক আছে, আমি টাকাটা এতটুক টাকা অর্জন করতে পেরেছি বা জমাতে পেরেছি, যেখানে আমি আমার টুকিটাকি শখ যেগুলো আছে এগুলো মিট করতে পারছি, আমি একটু আরামে থাকতে পারছি, লিভিং এ ডিসেন্ট লাইফ। অফকোর্স এক একজনের প্রয়োজন, এক একজনের শখ আরাম ভ্যারি করে। আমার জন্য একটা ছোটখাটো একটা ফ্ল্যাট, একটা গাড়ি, একটা এসি থাকলে হয়তো আমি মনে করি ওইটাই আমার আরাম, দ্যাটস মাই লেভেল অফ কমফর্ট। আরেকজনের হতে না পারে, আরেকজনের মনে করতে পারে আমার 10টা বাড়ি লাগবে, দ্যাট ইজ মাই কমফর্ট লেভেল। সো এক একজনের এক একটা হইতে পারে। সো দ্যাট লেভেল পার হওয়ার পরে আমি মনে করি যে টাকার নেক্সট লেভেল হলো স্বপ্ন।
to be able to use that money to make my dreams come true. কারণ আমার স্বপ্ন আর আরেকজনের স্বপ্ন এক হতে হবে তা না, বাট সবারই একটা স্বপ্ন থাকে যে আমি এই জায়গায় পৌঁছাতে চাই। সো ওই টাকাটা ইউজ করে আমি ওই স্বপ্নটা পূরণ করতে পারবো। ওইটা একটা লেভেল। তারপরে একটু ডেঞ্জারাস হয়ে যায়। তারপরের লেভেলটা আমি মনে করি দুই দিকে যেতে পারে। এক তরফ টাকা তোমাকে নিয়ে যাবে, মানে এভরিথিং আই এম সেইং ইজ লেভেলস অফ মানি। সো এই শখ, আরাম, প্রয়োজন এগুলো সব মিটার পরে যেই টাকার লেভেলটা থাকে সেটা দুইটা পথে যেতে পারে। একটা হলো যেটা খুবই ডেঞ্জারাস আমি মনে করি, সেটা হলো লোভ আর নেশা। টাকার লোভ আর নেশা যখন হয়ে যায় তখন ইউ গো ইন ওয়ান পথ, অ্যান্ড ওইটা নেভার এন্ডিং, ওটা শেষ নাই। অ্যান্ড দ্যাট ক্যান লিড ইউ টু সেল ইউর মরালস, সেল ইউর সেলফ, সেল ইউর লাইফ। মানে ইউ ক্যান ডু লট অফ থিংস যেটা এইটার আগে হয়তো তুমি করতেও না, এটার আগের লেভেল। আমার জন্য আল্লাহর রহমতে আমি ওই দিকে না গিয়ে আমি অন্যদিকে যেতে পারছি। তো বেসিকলি পরিবার, বন্ধু বান্ধব এবং সমাজের কল্যাণ, ওইটা ওই যে আমার নিজের শখ আল্লাহ যা পরিপূর্ণ করার পরে যেই টাকাটা থাকে, যেই লেভেল অফ মানি থাকে, ওইটা দিয়ে I try to help people. So I start with family. আমার পরিবারের যারা আন্ডার প্রিভিলেজ আছে তাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করি, তারপর বন্ধু বান্ধবরা আছে, তারপর সমাজ কল্যাণ যতটুকু করতে পারি। এরপরে কিন্তু আরেকটা লেভেল আছে, and that is madness. যাদের এত টাকা তারা জানেই না কি করতে হবে। There are lots of people like this, যারা এমন টাকা অর্জন করে ফেলছে যে আমি কি করবো এই টাকা দিয়ে, আমি সব করছি, নিজের সব পৃথিবীতে যত আরাম আয়েশ করার, যত কিছু করার আমি সব করে ফেলছি, সমাজ কল্যাণ করে ফেলছি, চ্যারিটি করে টোরে এত টাকা পড়ে রয়েছে, এখন আমি কি করবো এটা আমি নিজে জানি না। That's when you go to that, we have nice examples of Elon Musk and others. You just go mad, right? So আমার মনে হয় যে for me, as I said, টাকা is a means to achieve goals, and I have these set of goals that I believe everybody has. So you have these levels, the proyojon, shok, aram, shopno, and then you go into a level which is bigger than yourself. Hoy tumi ek torofe jabe where you just go run behind money and you will keep running behind money for the rest of your life and you'll never be happy, or you go and help others and get satisfaction from helping others. So for me that's money. Money is just a means. Sure. So, আচ্ছা, একটু টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন। আপনার ওয়েলথ যদি আমি ডিস্ট্রিবিউট করি ইন পার্সেন্টেজ, স্টক, রিয়েল এস্টেট এন্ড ক্যাশ, হাউ উড ইউ কন্ট্রিবিউট মানে এই ডিফারেন্ট বাকেটসে? কারণ এটা আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করছি যাতে মানুষ বুঝতে পারে আসলে মানুষ কিভাবে ওয়েলথ ম্যানেজ করে। Okay, before I go into that, আচ্ছা ঠিক আছে, you want আমার পার্সোনাল হিসাব? জি। ওকে, আমি কিন্তু একটু বোকা ছিলাম। আমি মনে করতাম যে স্টক মার্কেটে অ্যাকচুয়ালি আমি ভালো করছিলাম। when the stock market was good, I did quite well. আমি কিছু ইনভেস্টমেন্ট করছিলাম which যেটাকে আমি ডাবল করতে পেরেছিলাম, বাট আমার মনে হয় I got sucked into it. You didn't get out. I didn't get out in time. And যেহেতু আমি সময় মতন বের হতে পারি নাই, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চিন্তা ভাবনার কারণে আমি আরো ঢুকাচ্ছিলাম।
ঢোকাতে ঢোকাতে এক পর্যায়ে গিয়ে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমি যেই টাকা এখন ইনভেস্ট করে ফেলেছি এই টাকা দিয়ে আমি একটা ফ্যাক্টরি বা একটা ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ করতে পারতাম ছোটখাটো। ওয়াও, আনফর্চুনেটলি আমি এখনো বের হতে পারিনি। আর আমি কথা বলছি আবার 20 বছরের টেনিয়ার। সো সো সেটা কি আপনি নিজে ইনভেস্ট করেছেন, or are you did you use a professional stockbroker to manage your portfolio? I work with two different companies. তো আমার দুইটা কোম্পানিতে সিকিউরিটিজ কোম্পানিতে আমার টাকা দেওয়া আছে। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেই করতো, বাট মোর অর লেস যখন ভালো তো তখন তো ওরা নিজেরাই করতো। Right. আমি খালি এন্ড অফ ডে স্টেটমেন্ট দেখতাম। আর আমি সবসময় বলতাম যে আমি তো স্টক মার্কেট বুঝি না, তোমরা করতে থাকো, টাকা দিছি তোমরা করতে থাকো, করে আমাকে জানায়। কিন্তু ইটস বিন আ নেভার এন্ডিং পেট। মানে পড়ি তো পড়ি, এখন মনে হয় আচ্ছা আর এখন সবচেয়ে কম আছে, এখন ইনভেস্ট করলে এটা লাভ করবে, ওই যে এটা ঢুকাচ্ছি ওটাও পড়ে। তো আমার জন্য আই হ্যাভ বিন ভেরি আনলাকি উইথ স্টক মার্কেট। বাট ইফ ইউ আস্ক মি, হ্যাঁ, if you ask me, there is a decent exposure that I have. কিন্তু আমার মনে হয় এই টাকাটার অপরচুনিটি কস্ট ইজ টু হাই। এই টাকাটা আমি আমার হাতে যদি থাকতো, আমি যদি অন্য কোথাও প্রপার ইনভেস্টমেন্ট করতাম, তাহলে এটা আমি 2 গুণ 3 গুণ 4 গুণও করে ফেলতে পারতাম। সো নেক্সট বাকেট কি তাহলে? রিয়েল এস্টেট। And third is cash or anything else? Third is cash. Cash bolte, I have some investment portfolios, I have some FDRs, এটা সেটা। আমি ক্যাশটাকে মনে করি ইটস আ সেফটি নেট। Yep. আমি কিছু I work with a lot of goals in my life. One of my goals was যে আমার একটা লিমিট সেট করে রেখেছিলাম যে আমি এত টাকা ক্যাশ বানাতে হবে না। To have to be mentally prepared যে আমার ব্যবসা যদি একদিন ধস খায় বা পড়ে যায় বা বন্ধ করে দিতে হয়, আমার কাছে এনাফ ক্যাশ থাকবে যেটাতে আমার ফ্যামিলি at least at a minimum period of time চলতে পারবে before they can set themselves up again. So ওই level of cash I always maintain. ওইটার পার করে যখন আমি একটা পর্যায়ে যাই, এনিথিং above and beyond, সেটা আমি রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করি। and আমি মনে করি রিয়েল এস্টেট নেভার ফেলস ইউ। কিছু কিছু দেশে অনেক বেশি হয়, যেমন বাংলাদেশে অ্যাপ্রিসিয়েশন ইজ ভেরি হাই। আর অন্য দেশে যেখানে অ্যাপ্রিসিয়েশন না থাকলেও ইট মেনটেন স্টেবিলিটি, পরে না। সো ইয়া, আর as I said, cashটা is more as a safety net. ওকে, আপনার সাথে আমার ক্যারিয়ারের একটা যোগসূত্র আছে। আপনি ব্যাংক থেকে যখন বেরোন, আমি তখন ব্যাংকে ঢুকি ফ্যামিলি বিজনেস থেকে, আপনি ফ্যামিলি বিজনেসে যান। সো এই দুইটা ক্যারিয়ার প্যাথ আপনি কি শিখিয়েছে টাকা নিয়ে? বিকজ লেন্স গুলো ডিফারেন্ট। অ্যাকচুয়ালি আমি টাকা শিখছি ব্যাংকে ঢুকে। বিফোর দ্যাট আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট। তো স্টুডেন্ট হিসাবে আমার মনে আছে, আচ্ছা একটা মজার কাহিনী বলি। তো আমার বাবা, আনলাইক মেনি আদার আমাদের জেনারেশনের বাবা, হি ওয়াজ কোয়াইট ক্যান্ডিড উইথ মি। তো আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার প্ল্যান করি, দিস ইজ ব্যাক ইন 1989 or something, তখন মানে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করা শুরু করছি। তখন আমাকে এসে বললো যে 2টা ক্রাইটেরিয়া। 1 নম্বর, তোমার নিজের ক্ষমতায় ভর্তি হতে হবে, আমি তোমাকে কোনো হেল্প করব না। আর তখনকার হয়তো তোমার মনে আছে, ইন্টারনেট তো ছিলই না। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ঢোকার জন্য USIS এ যেতে হতো, এত বড় বড় বই নিয়ে বসতে হতো, আর হাতে চিঠি লিখে পাঠাতে হতো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। সো দ্যাট ওয়াজ আ টেস্ট ফর মি। আমার বাবা বলছে আগে ওইটা করে দেখাও, ওটা যদি করতে পারো তারপর আই উইল সেন্ড ইউ। তো ভর্তি হলাম। আর আমার জন্য ভর্তিটা ওয়াজ বিট ফানি। আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞেস করলাম তুই কোন দেশে কোথায় যাবি?
বললো যে আমি পেনসিলভেনিয়া পড়তে যাবো, আমার খুব শখ ইউপেনে পড়ার। তো আমি বললাম ঠিক আছে, তুই পেনসিলভেনিয়া যাবে, তো আমিও পেনসিলভেনিয়া যাবো। তা আমি গিয়ে করলাম কি, শুধু পেনসিলভেনিয়ার যতগুলি ইউনিভার্সিটি ছিল আমি ওইখানে সব লাইন ধরে অ্যাপ্লাই করলাম। আলটিমেটলি আমার বন্ধু পেনসিলভেনিয়া ঢুকতে পারে নাই, আমি একলাই ছিলাম ওখানে। দ্যাটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি। বাট আমার মানে থট প্রসেসটা একটু অন্যরকম ছিল তখন। তখন আব্বা বললো যে তার এর বাইরেও আমি তোমাকে আগেই বলে দিই, ভর্তি হতে পারছো, আমি তোমাকে ভর্তি করাই দিব, কিন্তু আমি তোমাকে তোমার রুম এন্ড বোর্ড আর টিউশন দিব, বাদ বাকি তোমার আদায় করে নিতে হবে। কেমনে করবে এটা তুমি জানো। সো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট নিড ফর মানি। কারণ আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি এক প্যাকেট সিগারেট কেনারও টাকা ছিল না। সো দ্য ফার্স্ট থিং আই ডিড ওয়াজ আমি কাজ খুঁজলাম, ইন ইন অন ক্যাম্পাস জব যেগুলো থাকে, সো লাইব্রেরি এটা সেটা। আস্তে আস্তে দেখলাম যে আমি যদি একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে কাজ করি তাহলে আর একটু বেশি পয়সা কামাতে পারি। তো চাইনিজ রেস্টুরেন্টে প্লেট বাসন ধুতাম রাত্রেবেলায় গিয়ে, ওদের সব শেষে অ্যাজ এ বাস বয়। তারপর দেখলাম গ্যাস স্টেশনে গেলে আর একটু পয়সা পেতে পারি, তো পেট্রোল পাম্পে গিয়ে চাকরি করলাম। এগুলা করে করে যে কামাইটা আসলো না, সেইটা স্পেন্ড করার মজাই আলাদা ছিল। নিজের টাকা নিজে অর্জন করে নিজে স্পেন্ড করার টাকা, এইটা একটা ডিফারেন্ট জিনিস ছিল। আর সরি, আই এম ডাইগ্রেসিং অ্যাগেন, বাট তোমার when we were talking about experience with money, my first experience আমি হঠাৎ করে মনে হলো of real money was যখন আমি ব্যবসাতে ঢুকি, তখন আমার খুব গাড়ির শখ ছিল, এখনো আছে। তো আমি আই ওয়ার্ক ফর আ স্যালারি। আমার বাবা যখন আমাকে আফটার এইচএসবিসি, আই গেট টু এইচএসবিসি লেটার, বাট আমি যখন এইচএসবিসি ছেড়ে যখন আমি আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করলাম, আই হ্যাড এ ফিক্স স্যালারি, তোমার এত টাকা দিব, অ্যান্ড উইচ ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি লেসার দেন আমি এইচএসবিসিতে যেটা পেতাম। বাট ইট ওয়াজ মাই কোম্পানি, রাইট? সো ওই বেতনের বাইরে কিন্তু আর আমি কোনো টাকা নিতে পারতাম না কোম্পানি থেকে। সো আমি এরকম একটা ডিলের অপরচুনিটি পেয়েছিলাম, যেখানে আমি একটা তখনকার আমলে, আই এম টকিং অ্যাবাউট 2005 সালে আমার একটা স্টক লট বায়ার আসছিল। তো আমি ওর সাথে এমন একটা ডিল করলাম যে স্টক লট তো কিনোই, তুমি তো এগুলা বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে যেগুলো পড়ে থাকে তোমরা ওগুলো নিয়ে যাও, তো ওয়াই ডোন্ট আই ডু দিস, আমার কাছে কিছু এক্সেস ফ্যাব্রিক আছে যেটা বাংলাদেশে যেটা সবাই করে, এই যে ইসলামপুরের লোকজন এসে কাপড় কিনে নিয়ে যায়, ছোট ছোট 500 গজ আছে, 1000 গজ আছে, এরকম। আমি বললাম যে আমি যেই প্রাইসে বেচি সেইটার উপরে আমি যদি আর্ন করতে পারি, দ্যাটস অনেস্টলি মাই ইনকাম, রাইট? বিকজ দ্যাটস ওয়াট এতদিন আমার কোম্পানি যেটা করছিল সেটা হলো কাপড় বেচতেছে। তো আমি করলাম কি, আমি ওই লোকটাকে এনে আমি বললাম যে তুমি স্টক লট না নিয়ে তুমি আমার কাপড় যেটা আছে সেইটা দিয়ে আমি তোমাকে বাইরে কাজ করে আমি তোমাকে শার্ট বানায় দেব, and you pay me for the shirt, I will pay the company back for the fabric. So ওইখানে আমি যেই টাকাটা বানাতে পারছিলাম ওইটা দিয়ে I bought my first car. Wow. So and আমি আমার বাবাকে গিয়ে বলছি যে, আব্বা বলছে তুমি এত দাম দিয়ে এই গাড়িটা কেন কিনলা? It was my first BMW. So আমি তখন বললাম যে আব্বা এটা কিন্তু তোমার টাকা না, এটা আমার টাকা। বলে হ্যাঁ, তোমার টাকা আবার কোথেকে আসলো, তুমি তো কোম্পানির জন্য কাজ করো। দেখো আমি কিন্তু তোমার কোম্পানিকে তোমার ফ্যাব্রিকের টাকা দেওয়ার পরে আমি যা ইনকাম করতে পারছি সেইটা দিয়ে আমি গাড়ি কিনছি। And he was really proud about it. So just a little thought that escaped my mind when I was talking about money and my experiences with it. But হ্যাঁ, এইচএসবিসিতে যখন ঢুকলাম তখন আমার ফার্স্ট স্যালারি ছিল 6,950 টাকা। And I will never forget this figure, কারণ আমার ড্রাইভারের বেতন ছিল 7,000 টাকা। So
এক পর্যায়ে আমি আমার আব্বাকে বললাম যে আব্বা আমি আর ড্রাইভার নেব না। বলে কেন, এই জাম জট এত কিছু পার হয়ে যেতে হবে না, আমার ড্রাইভারের বেতন আমার চেয়ে বেশি। দুষ্টামি করে বলছিলাম, বাট আই লাইক ড্রাইভিং অলসো। আমি তখন থেকে আমি ড্রাইভার ইউজ করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আই ইউজ টু ড্রাইভ মাইসেলফ, বাট আই রিমেম্বার দ্যাট ইনস্টেন্স ওয়ার আই হ্যাড টু থিঙ্ক যে আমি 6,950 টাকা বেতন পাই, and the guy who's driving me to work earned 7,000 টাকা। এটা আমার খুব ক্লিয়ারলি মনে আছে। আম, তারপর তারপর তো কাজ শুরু করলামই। ট্রু, ওকে। সো সো when I had a job, আমার তো একটা ফিক্সড ইনকাম ছিল, and whatever it was. So I started with 6,950 টাকা and then went up to a marvelous package where, considerably good package for any job holder in Dhaka. So আমার even when I was working at HSBC, আমি quote unquote বাপের হোটেলে থাকতাম, which meant I was fed and I had a roof over my head. But again, I was not given any pocket money. So আমি যখন 6,950 টাকা আর্ন করি, তখনও ওই টাকা দিয়ে আমি যতটুকু বাঁচায় চলতে পারছি ওটা দিয়ে চলতাম। এবং when I was earning a few lakhs, তখনও আমার টাকা দিয়ে আমি চলতাম। and আমার টাকা দিয়ে চলা মানে মেইনলি ছিল যে মাই হলিডেজ। সো I was married also. When I got married, আমার বেতন কিন্তু খুবই কম ছিল, 12-13 হাজার টাকা বোধহয় ছিল। তো আমি তখন সারা বছর সেভ করে একটা হলিডের জন্য আমি টাকা সেভ করতাম, ওইটা দিয়ে আমি আমার বউ বেড়াতে যেতাম। তো আই রিমেম্বার দ্যাট ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট ম্যানেজিং ইট, বাট as I said, that word is very important, very difficult managing it. I learned how to manage money while you were in salary, while I was a salaried person, because আমি তখন থেকে I started doing spreadsheets for myself. আমার কত টাকা আছে, আমি মাসে কত খরচ করব, আমি কত টাকা ফোর্স সেভিংস করব, এইটা আমার কতদিনে জমবে, এবং আমি এই টাকাটা কতটুক জমাতে হবে to go on a particular holiday or to buy a particular thing. এইটা আমি খুব ভালো করে আমি HSBC তে শিখেছি। I mean, just to intrude, if this is এটা হচ্ছে personal financial management. এটা কিন্তু very different than just earning income. Yeah. তো এটা আপনাকে is it self taught নাকি কেউ বলেছে বা আপনি দেখে শিখেছেন, এটা কিভাবে হচ্ছে? Okay, my father was the most disorganized person in the world. আমার আব্বা কোনোদিন বলতেও পারতো না ওনার কত টাকা আছে, কোথায় আছে, কি আছে। He never had a savings account. He never bought property. যা ছিল ব্যবসার মধ্যেই ছিল। আমার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে যেত, বলতো আমার 20,000 টাকা লাগবে, নিয়ে যেয়ে ওটা শেষ হলে আবার আসতো। So finance wise, I did not have a finance guru. There was nobody to teach me that. I think না থাকার কারণে I became an expert at that. Organizing my finance, আমার ফাইন্যান্স অর্গানাইজ করতে 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 আমি দেখলাম যে আমার এন্টায়ার লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেল। I started organizing my life similarly. So I'm a very routine person. I have notes, reminders for everything. আমার যদি কারোর সাথে এক কাপ চা খেতে হয়, সেটাও আমি লিখে রাখি on my calendar. And unfortunately মাঝে মধ্যে মিস করি, but I still have it written down. So I think I'm a very organized person, and one of the signs of an organized person is to look at a person's desktop. When you open a computer, you will see I have nothing on my desktop, zero. But when you open my Finder, you will see multiple folders. আমার এক এক জিনিসের জন্য আলাদা আলাদা ফোল্ডার আছে। So আমার এই finance has taught me to organize my life. Organizing finance led to my life being organized. I think that is the biggest thing I earned from HSBC. Besides the colleagues and the friendships that I've earned, আমার মনে হয় যে again, আমি যখন বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে আসি, আমার বাবা বলছে আমাকে তুমি কাজ করতে পারবা না আমার কোম্পানিতে। And my biggest question was why? তো আমাকে বলেছে যে
ইফ ইউ ওয়ার্ক, তুমি যদি আমার কোম্পানিতে এসে চাকরি করো বা কাজ করো এখন, তোমার ক্রেডিবিলিটি হলো তুমি এই চেয়ারম্যানের ছেলে। বাট ইফ ইউ গো আউট অ্যান্ড বিল্ড এ ক্যারিয়ার অ্যান্ড দেন কাম, then they will respect you for who you are. And he was absolutely right. So that was another thing যেটা আমি HSBC থেকে খুব বড় একটা শিক্ষা পেয়েছি। Humility, being organized. কারণ আমি তো I was an intern at HSBC, so আমি মানে মানুষের ফাইলপত্র নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ফাইলিং পর্যন্ত করেছি। সো ওটাও আমাকে শিখিয়েছে যে how people think in a company. When I interact with আমার colleagues যারা আমাদের সাথে এখন আমার কোম্পানিতে কাজ করে, I get to go to their mindset and be able, আমার কিন্তু ওদের সাথে অনেক বন্ধুত্বর মতন একটা সম্পর্ক। আমার মনে হয় না আমি HSBC তে না যদি যেতাম এই সম্পর্কটা তৈরি করতে পারতাম না আমি। Sure. Yeah. So what I learned about most from HSBC was money management. Great. Very, very good advice. I'm sure a lot of people will learn a lot of things. Acha, Munir bhai, your father has been constant in your life. And he, আপনি কি টাকার ব্যাপারে অনেক কিছু উনি ইনফ্লুয়েন্স করেছে, শিখিয়েছে। তো এখন আপনার যে নেক্সট জেনারেশন, আপনার ছেলে মেয়ে, তাদেরকে আপনি কিভাবে এই টাকার মূল্যটা শিখাচ্ছেন? Philosophy same or slightly different? It's a different generation, different age, different world we live in. But আমি মনে করি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স যদি দেখি যে I think my father has done a great job with me. আমাকে কোনোদিন পয়সা নষ্ট করতে দেয় নাই, দেখেও নাই। I don't enjoy wasting money. আমি এখনো I would like to think that I have a decent amount of money to spend, but এখনো আমি টাকা অপচয় করা কি জিনিস এটা আমার মাথায় খুব লাগে। আমি টাকা অপচয় করা একদম পছন্দ করি না। So I think that has been taught so well যে it comes as a natural instinct to me. তো আমার যখন ছেলে মেয়ে হলো, আমি প্রথমে ডিসাইড করেছি যে I am going to try to carbon copy my father. So I started with, আমার বাচ্চারা যখন ছোট ছিল তখন they would get pocket money for doing chores. ঘর পরিষ্কার করো, তুমি একটা গিফট পাবা, এটা পাবা, ওটা পাবা। বিয়ন্ড নেসেসিটি আমি কোনোদিন তাকে কোনো পয়সা দেই নাই। একটা এক্সাম্পল দিই, আমার মেয়ে আর ছেলে যখন ক্লাস 3-তে পড়ে, 2-তে 4-এ পড়ে, তাদের সাথে যারা বাচ্চারা পড়ে তাদের সবার হাতে একটা করে মোবাইল ফোন ছিল, প্লে স্টেশন, এটা সেটা, এগুলি কথা হতো। এই তুই কোন স্নিকার পরেছিস, কোন ব্র্যান্ডের স্নিকার, কোন তোমার কি আইফোন আছে নাকি, এটা সেটা। বাট আই হ্যাভ আ ভেরি স্ট্রিক্ট সেট অফ রুলস। আমার বাচ্চাদের আমি একদম আর্লি অন বলে দিয়েছি, there is a time and space for everything. You will not receive anything beyond that. So tomar, just to give you an example of the phone issue, amar dono bachcha grew up in an era where phones were a part of everybody's life, but they never got a phone until they were 16. That was my limit. I mean, always bole aschi je 16 bochorer age you will not get a phone. Now, it must have been difficult, I'm sure, because every other kid had a phone. They're playing with their phones. গাড়ি দিয়ে বাসা থেকে যাওয়ার সময়, আসার সময় বাবা মা ফোন দিত। আমি একটা ফোন দিতাম ড্রাইভারের কাছে, যদি কোনো ইমার্জেন্সি হয় ওটা দিয়ে কল করবে, আদারওয়াইজ ইউ ডোন্ট নিড আ ফোন। সো I think I set a number of rules which luckily আমার বাচ্চারা কোনোদিন
কি বলবো রিভোল্ট করে নাই, বলে নাই, জিজ্ঞেস করে নাই যে কেন বা why can't I have a phone when they knew that I have a rule, they didn't even ask for it. So ওইদিকে I am also lucky. Just to give you another example, আমার মেয়ে এখন শিকাগোতে পড়াশোনা করছে। তো again I wasn't as strict as my father. আমি ওকে বলি না যে আমি তোমাকে কাজ করতে হবে, এই করতে হবে, বাট লাকিলি সেকেন্ড ইয়ারের পর থেকে she stopped, আমি দেখি আমার অ্যাকাউন্টে টাকা আর কমে না। তা আমি ওকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার এক অ্যাকাউন্ট থেকে $10 যায়, আমার $10 ফেরত আসে, ঘটনা কি? বলে বাবা আমি আরেকটা অ্যাকাউন্ট করেছি। ওকে ওয়াই? আই হ্যাভ আ জব। তো আমি বললাম ঠিক আছে, তোমার জব করছো ভালো কথা, ইটস গুড এক্সপিরিয়েন্স, আমি তোমাকে মানা করবো না, কারণ ইট বিল্ডস ক্যারেক্টার, আই হ্যাভ ডান ইট মাই সেলফ। কিন্তু আমি তো তোমার তো খরচার টাকা লাগে, তুমি খাওয়া দাওয়া করো, তুমি এদিক ওদিক যাও, টুকিটাকি কিনতে হয়। তো বললো যে বাবা আমি এমনভাবে অর্গানাইজ করেছি, she actually works 2 shifts, so সকালে একটা শিফট করে, রাতে একটা শিফট করে, আর বাকি দিন ক্লাসে যায়, পড়াশোনা করে। she's graduating now, so for the last 3 years আমার মেয়ে তার নিজের টাকা খরচ করেছে, বিয়ন্ড এডুকেশন অ্যান্ড বোর্ড, মানে রুম অ্যান্ড বোর্ড ছাড়া ওর খাওয়া দাওয়ার টাকা, ওর যাতায়াতের খরচা, ওর যে কোনো কিছু লাগে বা কিনতে হয়, she has not taken $1 from me, which I think again automatically হয়ে গেছে because the way they grew up, and my son is the same. আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আমার ছেলে মেয়ে দোনোজনেরই আলহামদুলিল্লাহ কোনো ব্র্যান্ডের শখ নেই। So there is no, I think they grew up in a way where they were surrounded by brands and labels and names, but অনেকে জানে না যে you deal with brands. I do. I make the stuff for these brands, and yet I think I've done something right, যেটার কারণে they've grown up this way. So yeah, I've tried to basically carbon copy what my father did with me. Great. তাহলে ফর এক্সাম্পল আপনি যেটা করেছেন আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য, তো আপনার অ্যাডভাইস কি হবে যারা ইয়াং, তাদের বয়স সেই 10 থেকে এখন 20s early 20s যাচ্ছে, বাংলাদেশে বসে হাউ উড দে পিক আপ এই ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, পার্সোনাল ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট দিকটা কিভাবে ওরা শুরু করতে পারে? আমার মনে হয় যে ফার্স্ট বাবা মাদের যদি কথা বলো, I think the first advice is never indulge your kids beyond basic needs. Let them want. হ্যাঁ, ওই চাহিদাটা তৈরি করতে হবে যে আমার এটা চাই, এবং আমি এটা এই যে মনে করো আমি একটা খেলনা চাই, একটা বাচ্চা একটা খেলনা চায়, and instead of just giving it to them, set parameters যে হ্যাঁ তুমি এটা পাবা, বাট এটা পাওয়ার জন্য তোমার অমুক জিনিসটা করতে হবে, and you show me. It can be a small thing, একটা কবিতা বলো or whatever, বা রুম পরিষ্কার করো বা something. That's when you start learning values. একটা জিনিস, ছোট জিনিস থেকে ভ্যালিউ ক্রিয়েশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। বাট আমি আমার বাচ্চা একটা জিনিস চাইলে আমি গিয়ে দিয়ে দিলাম, then it's just a matter of asking. There is no value to that. So I think that's the first thing. Second হলো যেটা আমি নিজে করেছি when I was in HSBC, managing your own finances. Start micromanaging. That is very important. Every টাকা counts. কোথায় যাবে? What is the plan for it? How do I plan for it and how do I make up to it? What is my goal? What is my dream? আমি ওই পর্যন্ত আমি কিভাবে বিল্ড আপ করব? You start from the very মানে বেসিক স্যালারি, যেটা মানে if you are an intern, you start মানে প্ল্যানিং ফ্রম ইয়োর ইন্টার্নশিপ, অ্যান্ড দেন আমি 10 বছর পরে কোথায় থাকবো, 20 বছর পরে কোথায় থাকবো, ওইখান থেকে শুরু করে if you create a plan, and it can be a very vague plan, but at least you should start having a plan
and then start working towards that plan. I think that's the key to be a good money manager. Alright. So এখন মুনি ভাই in a mid life, right? অনেক এক্সপিরিয়েন্স গেইন করেছে, অনেক কিছু দেখেছে। এখন 20 বছরের মুনিকে যদি অ্যাডভাইস দিতে হয় মানি ওয়াইজ, আপনি কি অ্যাডভাইস দিবেন? Just what I told you. Micromanage money. Money. সেটা তো আপনি করেছেন। হ্যাঁ। So is there anything additional? Oh, you mean if I want to look back at myself? Yeah. I think enjoy more. Interesting. I'll tell you why I say this. Sure. It's important. Again, আমি বারবার আমার বাবার কাহিনীতে চলে যাই। So আমার বাবা খুব শৌখিন একটা মানুষ ছিল, আর আমাকে কিছু কিছু জিনিস বলতো। আমার বাবা আমাকে এক পর্যায়ে একদিন বলছে যে আমি আমার দায়িত্ব পালন করব, বাট তারপরে তোমারটা তুমি বুঝবা। আমার দায়িত্ব হলো তোমাকে একটা সার্টেন লেভেল অফ কমফর্ট দেওয়া, সার্টেন ওয়ে অফ ব্রিঙ্গিং আপ করা, তোমার এডুকেশন দেওয়া, অ্যান্ড টু গিভ ইউ আ স্টার্ট ইন লাইফ। দ্যাট ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি। এরপরে আমি আর কোনো রেসপন্সিবিলিটি নিব না। বাকি আমার যা টাকা আছে, আই উইল নট সেভ ইট ফর ইউ। আমি একটা সিন্ধুকে বসে বা গদির তলায় আমি তোমার জন্য জমায় রাখবো না, এটা তোমাকে আগে থেকে বলে রাখলাম। তোমার লাইফ তোমার তৈরি করতে হবে। So one, that was a big incentive for me to not rely on my father for money. And second, what I saw is my father enjoyed life to the fullest. আমার বাবা ওই যেটা বললাম না তোমাকে, কোনোদিন সেভিংস অ্যাকাউন্ট ছিল না, কোথায় আছে টাকা, কি আছে টাকা, বাট হি লিভড লাইফ লার্জার দেন লাইফ। মানে উনার থেকে 10 গুণ বেশি ধনী মানুষ যারা যেভাবে লাইফস্টাইল লিড করতো, হি লেড দ্যাট লাইফস্টাইল। I think I learned that a little late. So if you ask me, আমি 20 বছর আগে যেটা মনিরকে কি বলতাম, I think I would say start enjoying more at that time. What you have. আমার যদি 50 টাকা এখন পকেটে থাকে, I will enjoy that 50 টাকা to the fullest. আমি মনে হয় ইনিশিয়ালি আমার শুরুর দিকে আমি কাজকে একটু বেশি সিরিয়াসলি নিতাম। যে আমি পয়সা, ওই যে বললাম না প্ল্যানিং, আমি পয়সা জমানোটা বেশি করতাম, থিঙ্কিং যে আচ্ছা আমার সময় আছে, বাট আই মিসড আউট অন এনজয়িং লাইফ এট দ্যাট স্টেজ। হ্যাঁ, I truly started enjoying life after 40. আমি ওই যে তোমাকে বললাম না, I set goals for myself. আমি আমার নিজের জন্য I had a set a goal যে আমি 40 পর্যন্ত এমন খাটবো যেন 41 বছরের যখন আমার হবে তখন থেকে আমি খালি আরামে আসবো। I swear to God I met that. কিন্তু এখন আমার আফসোস হলো না, 40 না, I should have started at 20 enjoying life. হ্যাঁ, গোল সেট করা আলাদা জিনিস, বাট I missed out the early age fun যেটা আমি করতে পারতাম। আরেকটা জিনিস আমি বলি তোমাকে, I just remembered when I talk about my father, there are so many stories that come to mind. The day I left HSBC and you moved in, I don't know if you remember, আমরা তখন আমি যখন ব্যাংক ছেড়ে লাস্টের দিন যখন আমি গাড়িতে উঠবো, I think half the bank came down with me to say goodbye. I was emotionally so shaken up যে আমি তখন থেকে কানতে আমি বাসা পর্যন্ত, উত্তরা পর্যন্ত আসছি কানতে। মানে I was in tears, I was sobbing, কারণ আমি আমার আমেরিকা থেকে আসার পরে I joined the bank. তো আমার ফ্রেন্ড সার্কেল কিন্তু আমার ব্যাংকের ফ্রেন্ড সবাই ছিল, বাকিরা তো সব আমেরিকায় তো রয়ে গেছে আমার, কারণ তারা ব্যবসায়ী ছেলে না, সবাই চাকরিজীবী ছেলে, তারা সবাই ওখানে স্টুডেন্ট লোন এটা সেটা ফেরত দিতে হবে, ওখানে রয়ে গেছে। সো দিস ওয়াজ মাই কমিউনিটি। আমি যখন বাসায় আসছি, বাসায় এসে I sat down on my bed and I was still in tears. So my father walks in, আব্বা ঢুকে বলে, এই তুমি কাঁদছো কেন?
তো তোমার কি মন খারাপ? আমি বললাম, না মন খারাপ না, কিন্তু একটা জায়গা থেকে চলে আসছি। আম, তখন বলল যে আহ, তোমার কিন্তু এই কোম্পানি, আমার কোম্পানিতে জয়েন করতে হবে এমন কোনো ফোর্স নাই। ইউ ক্যান গো ব্যাক ইফ ইউ ওয়ান্ট, ইফ ইউ এনজয় ওয়ার্কিং ইন আ ব্যাংক, ইউ ক্যান স্টিল গো ব্যাক। আমার আমার এখানে যে আসতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নো, দ্যাটস নট দ্য পয়েন্ট, আই এম জাস্ট মিসিং পিপল। বলে তাহলে একটা জিনিস বলি, বলে যে অলওয়েজ রিমেম্বার যে একটা সিংহর লেজের থেকে একটা ইঁদুরের মাথা হওয়া অনেক ভালো। Voice advice. Right. So he said it in English. He said it's better to be the head of a rat than to be the tail of a lion. So HSBC was the lion, and I was just the tail dragging along behind it. But now, choto hok ar jai hok, I am the head of my company. I decide which way I want to go. Amar loss hole amar dosh, amar labh hole amar gain. And I have this independence to do what I want. Yeah. Right. So that was one big advice that my father gave me. And the second one was, he said, je, tumi jodi mone koro, and this is directly related to Taka and how I see Taka, I'll tell you. বলো যে তুমি যদি মনে করো যে তুমি আমার কোম্পানি নাও আসতে চাও, গার্মেন্টস না করতে পারো, না না চাও, ইউ ক্যান সেল ইট এট আ সার্টেন এজ। আমি তো আর পারবো না, you can sell it. And alhamdulillah, where we are, if you sell the company and you put it in a fixed deposit, তুমি যে টাকা ফেরত পাবা, or you put it in a financial instrument or whatever, যে টাকা রিটার্ন আসবে ওটা থেকে তোমার জেনারেশন খেয়ে চলে যেতে পারবা। বাট অলওয়েজ রিমেম্বার ওয়ান থিং, যে আমাদের ফ্যাক্টরিতে 3,000 লোক আছে কাজ করে, which means 3,000 family. 3,000 families are fed through this company. বললো আল্লাহ সবাইকে এই রিজিকটা দেয় না। টাকা পয়সা অনেকের কাছে থাকতে পারে, বাট, and he used that word রিজিক, বললো যে রিজিক is something different. You are blessed to be able to run a company through which 3,000 families survive. এইটা সবাইকে দেয় না। টাকা পয়সা অনেকের কাছে থাকতে পারে, বাট এই রিজিকটা সবাই পায় না। অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট ডে অনওয়ার্ডস মুস্তাফিজ, আই ডিসাইডেড যে আমি আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট অপরচুনিটিস where people can rely on me for their livelihood. So ওটার পরে গার্মেন্টস থেকে, I did Bengal Meat. I'm a part of a university, a trustee. I have some other companies that I work. But I enjoy this. Creativity I love. যেমন Bengal Meat is one of its kind. Bangladesh আর কিছু নাই এরকম. There we have no competitors, and we are the pioneers in this. আমাদের garments, Bangladesh, we are registered as the 10th garments factory, 1979. BGME আমাদের registration number 10. My bond license number is number 1. We hold the first bond license in Bangladesh. So, first as in still existing garments factory, their মধ্যে we're the number 1. So, I feel proud. মানে টাকার চেয়ে অনেক বেশি এটা আমার কাছে মনে হয় যে something jeta you are a pioneer in, something you've introduced, something where you help others create a livelihood through your company. Amuna, that is more huge satisfaction, much more than being able to earn money. You can earn money, but this satisfaction is something very different. Wow, thank you. Last question. Yeah. Now, টাকার ব্যাপারে আপনার সবচেয়ে বেস্ট অ্যাডভাইস কি পেয়েছেন? Honestly, nobody's giving me any kind of advice on money. Nobody. I have never been given any kind of যে টাকা এইটা করা উচিত, টাকা এইভাবে অর্জন করা উচিত, এই করা। The only thing my father said is টাকা অর্জন করবা, যেটাই করো না করো,
ইমান নিয়ে করো। That's the only advice I got. যে it has to be clean, ethical. মা আব্বা বলছে যে তুমি পয়সা না কামাও, that is fine, but don't go down the wrong route. You will never be able to sleep peacefully. So that is the only advice with regards to money I've ever received. Baki shop, it's just me. No, fantastic. আমি অনেক এনজয় করলাম মুনির ভাই, আমি আপনাকে অনেকদিন ধরে চিনি, বাট আজকের কনভারসেশনে আই থিঙ্ক অনেক পার্সোনাল নোট গুলো আপনি শেয়ার করছেন যেগুলো হয়তো আমি জানতাম না। সো মেবি আর একটু ফুলার ডাইমেনশন পেলাম আজকে দ্য আদার মুনির। এগেন আমি ভেরি ভেরি হ্যাপি যে আপনি কমফোর্টেবল ফিল করেছেন। অনেকেই কথা বলতে চায় না এই পার্টিকুলার টপিকে। Yeah, it is a very uneasy topic. টাকা জিনিসটাই, হ্যাঁ, বাট as I said, আমার কাছে না uneasy হলেও I don't mind talking about it because টাকা is not is not the goal for me. Taka is a means to the goal. So আমার goal, as long as my goals are set in a nice way, I will. Taka doesn't make me happy. But if I can use Taka in the right way to reach a goal, that makes me happy. Great. Thank you very much, Munir bhai. Thank you, Mosafiz. Thank you for your time and thank you for inviting me to this. No, thank you for your time. Bye. All right.